are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not certain to agree if they want to be Nigeria. Mo kí gbogbo wa káàkiri gbogbo tí ẹ bá ti ń gbọ́ wa ní orí ìkànnì wa tí a mọ̀ sí Koikimedia. Ẹ bá wa gbọ́ lé share button torí pé there is a update coming from the leader of the Yoruba nation and also other important discussion. Oṣù yìí, oṣù tó wà very very important. Oṣù tó ní àlùbáríkà, oṣù tí gbogbo ọmọ Yorùbá láti wá fi ẹ̀dùn ọkàn wọn wọ̀n fún bàbá wa pé adúró tì wọ́n ṣìngbáṣìngbá, adúró ti bàbá wa Professor Akintoye
látara pé inú oṣù yìí òun náà ni a máa sin ìyá alálùbáríkà tí a mọ̀ sí Mrs. Juliet Akintoye. Mo ń bọ̀ mọ́ ìtì dé. Ìgbòho ṣà owó bàbá dánù. Bóyá tí kò bá dé gbòho ṣà ẹ̀sọ́ pọ̀kùnrin òkú ọmọ májà sọ́lá ìjàgbé ìrọ̀rùn tó ń bá ní ìjàgbá ní rẹ̀ wò. Ìsábọ̀ tó mójókun ẹ̀tọ́ àdébà pẹ̀lú tó bá jókun tí yóò tọ́. Èyí náà kò mọ̀ lọ bí sọ pé kò dá. Yorùbá lọ́dọ̀ yìí lọ́dọ̀ sí wa nígbàgbọ́. Adiola, máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. Ọmọ lẹ́yìn rẹ̀, lọ́wọ́ ilé ayé pè lápọ̀ ni. Sunday Igboho máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. Bàbá yọkọ̀ bàbá lẹ́yìn rẹ̀, lọ́wọ́ ilé ayé pè lápọ̀ ni. Ẹgbẹ́ Akintoye o. Ọmọ alẹ́ ẹ̀mọ́. Sunday Igboho máa ṣe bó ṣe ṣe lọ. Bàbá lẹ́yìn rẹ̀, lọ́wọ́ ilé ayé pè lápọ̀ ni. Kéré o, 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 kéré o. Kéré o,
Wow, it's been a beautiful Sunday. We are now in Monday from Mother Africa, where the transmission is coming from. This is Koikimedia, as we continue to give you all the update. Mo kọ́kọ́ kí gbogbo wa pé ẹ tún kalẹ̀ níbi tí ẹ bá wà, ẹ káàárọ̀ níbikíbi tí ẹ bá wà, ẹ dẹ̀ káàsán torí pé it's a beautiful planet. And as long as tá bá ṣì wà nínú ayé yìí táì tí kú, àwọn máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. That is how the world looks like. Àdẹ̀ǹbẹ̀ Ọlọ́run pé láìpẹ́ láì jìnnà tó bá ń dárúkọ ìlú, wọ́n máa dárúkọ Yorùbá land, wọ́n máa dárúkọ Odùduwà Republic, citizen of Yorùbá nation. Tó bá náà àwọn olóńlọ yẹn wá ní they are the footballer from Yorùbá country. Bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. Ó lè dàbí àlá ẹ̀kọ́ máa jí sínú Yorùbá nation níjọ́ kan. Ó lè dàbí irọ́. Even during the independence, majority did not agree that we should have an independent Nigeria, especially the northern part of the country. They were not interested to be independent. They were more excited and happy for the white people, the colonials, to continue to hold them together. Àwọn bàbá olówó ti lo sáà tí wọ́n dẹ̀ lò dáadáa. Àmọ́ sáà tá wà yìí, sáà tí Professor Adébánjí Akintoye òun la wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Àgbàlagbà pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́kùnrin lọ́bìnrin wọ́n sùn lọ sùá. Àmọ́ kò ń ṣe gbogbo wọn ni wọ́n rí vision tí bàbá Akintoye rí látara pé kíran Yorùbá kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìlú kan tóun náà máa ní àwọn citizen ẹ̀ tí wọ́n jọ máa ṣe dáadáa nínú ẹ̀. Kò ń ṣe gbogbo àwọn àgbàlagbà tó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ nílẹ̀ Yorùbá ló fẹ́ bẹ́ẹ̀. Bọ̀ bàbá kan wà tí à ń pè ní professor, ọ̀jọ̀gbọ́n ló máa ń pè ní professor. Kò ń ṣe èyí tí wọ́n fowó rà lénìí, kò ń ṣe pé wọ́n kàn péyàn ní doctor. Àwọn ilé kàwé, wọ́n ṣe wàhálà, wọ́n ka history Yorùbá, history Africa. So kò sí ìtàn tó yìnbó fẹ́ sọ fún wa ká fẹ́ believe torí pé irọ́ ni gbogbo tó yìnbó gbé wá. Òyìnbó deliberately gbé nǹkan wá láti destabilize ilé ayé wa ni. Lóòótọ́ àwọn nǹkan míì wà ńbẹ̀ tá lè fi jàǹfààní lára wọn, àmọ́ in tá lè fi jàǹfààní ara wa ni pé ká gbọ́ ohun tí bàbá Akintoye sọ. Torí pé bàbá Akintoye, bàbá tí ní sáà yìí tọ́lọ́run fi kẹ́ wa ni. Kò wá ń ṣe bàbá tí a kò máa yẹpẹrẹ. Kò sí ìta ṣe fún bàbá yẹn tó pọ̀ jù. Kódà the least thing tá bá ṣe, and it's going to happen. Torí pé Ọlọ́run tó rìnrìn àjò yìí tó fún bàbá wa ní ẹ̀mí débìgbà ó máa bá wa parí iṣẹ́ yẹn. Àmọ́ oṣù yìí jẹ́ oṣù tó pàtàkì fún bàbá Akintoye. And kí ni reason tó ṣe wà important? Òun ni pé oṣù yìí ni a máa sin ìyàwó wọn. And we are talking about someone that is unique. A ní àgbàlagbà tó pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí a ń fi ọ̀wọ̀ fún. Kódà àwọn tí wọ́n gbàgbọ́ fún Yorùbá nation tí wọ́n jẹ́ àgbàlagbà, a lè disrespect wọn, àmọ́ à ń fi ọ̀wọ̀ fún wọn pé látara ìwọ̀nba ọmọlúàbí tó ń bẹ lára wa. But tí bàbá Akintoye is a special one. We can't joke with it. And that is the reason why
we feel down. Láti jẹ́ kí bàbá mọ̀ pé àwa ọmọ yín a dúró tì yín, and we are not leaving you alone. Látara bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan náà ń gbégbésẹ̀ ní different quarters, torí pé kò ń ṣe èmi nìkan lọ́mọ bàbá. Lóòótọ́ bàbá bí àwọn ọmọ tiwọn, àmọ́ àwọn ọmọ tí bàbá bí ti pọ̀ gan nísìn láti 2019. Wá sí ń tẹ́sọ sí bàbá gbà pé ẹ̀yin ọmọ tí ẹ mọ̀ kankan lẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí wọn. When you meet him and see him, you realize that at that age, kí wọn náà gbé Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run jẹ́ ó dàgbà tó bàbá yìí. And it's always a privilege each time I have want to see him since 2021. So to be closer to him now, ó yàtọ̀ sí telephone conversation. The feelings, and every time I've seen him, like I did just some few hours ago, I could see the joy in his eyes, because bàbá yẹn mọ̀ pé in tí a lè fi ní àṣeyọrí gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni pé ká ní independent Yorùbá country and get the hell out of Nigeria as quickly as possible. But ká tó get the hell out of Nigeria, a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbé màmá wọlẹ̀. Màmá wo là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀? Oríṣiríṣi màmá náà ló wà. Àwọn màmá kan wà, wọn ò tẹ́ fẹ́ gbọ́ pé ìkọ̀kọ̀ ṣe pẹ́kẹ́ sí bàbá Akintoye, especially àwọn tí wọ́n ń bú bàbá lórí social media, tó ń wá ọ̀rọ̀ sí bàbá, tó ń sọ bàbá di orúkọ tó wù wọ́n látara pé wọ́n feel pé bàbá kò ní kankan tó lè offer ju pé ó kàn sọ fún wa pé Yorùbá nation máa wá àmọ́ kò tí ì dé. When I got the call at exactly almost mid-early morning of Benin Republic time and almost early morning in the middle of the night, I won't give the exact time, but I was privileged, at least after the children, to be told that Mrs. Julia Akintoye died. I was at least very privileged. It's a privilege. And I knew that at that point, we needed to be much more stronger for Baba Akintoye. And that was when I planned to travel down from that day, which was last year. Even though we were planning to come down, but I knew that my journey should not be longer than expected, because people like me, after having the privilege láti rí ìyàwó wọn ní 2021, and after all the activities tíyàwó wọn of what has happened to one of our leaders, CSI, in Benin Republic, I knew that there was no other option than to travel down and meet Baba quickly. And I had the privilege to have seen him at least twice since I've been on the ground. And he is still very strong in mind and in spirit. Baba jẹ́ kó yé wa pé
the wife gave an instruction that Baba should not at any point feel remorse or down, even if she passed on. That Baba must do everything possibly best láti gbé wa kúrò nínú Nàìjíríà. But Baba ò lè dákẹ́. Táwa tí a jẹ́ ọmọ Yorùbá tá a bá fi ọwọ́ kún bàbá yìí láti ràn lọ́wọ́. He has not asked for money. He has not asked for anything. But he is asking for our support to achieve two things. One of them is that a máa sin màmá ní oṣù yìí. A fẹ́ rí ọmọ Yorùbá tán délẹ̀, whether we are loyal to this man. Àbí a kò ń sọ pé máa báṣẹ́ lọ bàbá Akintoye, and we are running away. Because this is a very important month for him. We were meant to have celebrated his birthday this month. That has been shelved because of the wife that died in December. Mo kọ́kọ́ kí gbogbo àwọn ọmọ bàbá. Mo mọ̀ pé lóòótọ́ kò sẹ́ni tí ó mú lọ́kàn pé kí màmá wọn kú. Kódà àwọn tí màmá wọn ti kú gan, wọ́n sì máa ń feel pé ó yẹ kí parents wọn sì wà láyé. But Ọlọ́run ló mọ bí ìrìn àjò ẹ̀dá ṣe máa ń rí. So the fact that the children are going through what any other children will go through. Ẹ jẹ́ káwa tí a wá jẹ́ ọmọ bàbá to let the children know that Baba is valuable asset to us, and we cannot joke with it. Topani, one of our valuable assets at this generation, it is Professor Adebanji Akintoye, nobody else. Because asset kan tí ó dúró fún bàbá wa tí a tún gbà fún tó ń pè ní Olóyè Igboho. Baba decided that he's going nowhere until Igboho is released. And some of what people like us are privileged that we cannot tell you right now. Láwọn kan tí bàbá ṣe ní wàhálà during that 2 years period of the pin down, I call it the pin down of Igboho by the Fulanis, with the hope that one might pin him mole and he will not have the privilege to do what he's doing right now again. Baba gbìyànjú tí wọ́n sọ pé bàbá ni bàbá yìí, and the wife as well. Both of them were moving back and forth láti sọ fún bàbá Akintoye, láti sọ fún Igboho pé we are not going to leave you alone. And one of the first things Baba did, I was in transit when CSI was pinned down in 2021. Ó dàbí àná. And let me say thank you so much once again to the President of Benin Republic, Patrick Talon. You looked at the case, you knew that there was injustice somewhere, and you did exactly what any other human being would have done to set Igboho free, because Igboho is not and was never a criminal. The criminals are known in Nigeria that invaded his house and wanted to kill him, just like they killed Bola Ige. Tí wọ́n pariwo nísìnyí pé government Bisi Akande is on record. Bisi Akande is telling us that the federal government killed Uncle Bola Ige. He was also asked whether it was Obasanjo. He said, I don't know. It could have been the same thing with Dr. Sunday Igboho.
Igboho would have been killed, and we would have been told that they are unknown gunmen. Kódà wọ́n máa ní kò tẹ̀ ṣe sójà ló lọ síbẹ̀. Kódà wọ́n máa sọ pé kò ń ṣe pólísì ló lọ síbẹ̀. Kódà wọ́n lè sọ pé kò sí babaláwo gan tó lọ síbẹ̀. Maybe some of you did not hear that before, that wọ́n gbé babaláwo wá sọ́dọ̀ Ìgbòho on the 1st of July 2021 to kill him. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí ìjókòó, ẹ má kí n máa dárúkọ, because when I go straight into the program like this, I do not want to be distracted. Kò ṣe pé mo fojú pa yín rẹ́. You are all important people in this movement. Kò sẹ́ni tó jura wọn lọ. Me having access to Baba Akintoye Igboho does not mean nothing. Every single one of us are assets to this movement, even those that disagree with us, because kò yé wọn ni, tó bá yé wọn wá understand pé the Fulani agenda is real. Even if it's going to take Fulani 1,000 years, they will take your land because wọn ní ilẹ̀. Imagine that the federal government wanted to kill Igboho, and they also knew that as Yoruba people, there might be some kind of spiritual that Igboho has put in his house, and it will be difficult for them to get him. Remember, they were not going to arrest Igboho, they were going to kill him. For those of you that are joking, that say that Igboho ti sọ̀rọ̀ jù, ó ti lè wà abusive jù, tó bá jẹ́ pé wọ́n ti pa bọ́ ṣe Uncle Bola, if Uncle Bola was shouting and crying out, maybe he would be alive today. Tó bá jẹ́ pé Uncle Bola was crying out to the public continuously, maybe he would be alive today. Look at how he was killed while his children and the wife was at home, and all the security of Uncle Bola wọ́n ní gbogbo wọn lọ jẹun. Ẹ̀sọ́ pọ́lọ́n tóbi lọ́ba. The people that are meant to protect one of the most important person in the government as at the time of Obasanjo's government, wọ́n ní gbogbo wọn pátá wọ́n lọ jẹun. Do you believe that? That the soldier, the police, the special man, we are not talking about 5 security, we are talking about probably about 10 security that are meant to protect the Chief Justice of Nigeria. Now you should understand why Tolulope Arotile was killed just like that. Ó dà ń pé ẹ̀gbọ́n tí mo sọ yẹn ọmọ Yorùbá. Uncle Bola died as the Chief Justice of the Federal Republic of Nigeria. Igboho would have been killed like that as well, and they would have told us in some of their analysis, because I see Bisi Akonde has so much to say, but only so because he wants to die with the real story of how Uncle Bola died. And these are meant to be Yoruba elder people. We'll come back to that. I don't want to lose focus. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Professor Akintoye. It's a special month. Baba will be 90. Gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá fún ní agbára gbígbàdúrà, ẹ máa fi àdúrà ran Baba Akintoye lọ́wọ́ ní every blessed day títí tí a máa fi délẹ̀ lérí, not just because we are going to bury the wife, but so that it can be strong in the body and the spirit to fulfill the mission and the vision of taking us out of the contraction of Nigeria. But for now, our focus is the burial. Nobody has been asked more than anything that if you can attend the burial, please do so. To give the family the support, but we are also expected to behave in a manner of Omoluabi, because and representing Professor Akintoye, we are not going there as hoodlums. And these are the message that I've been told to pass on. People will step on you. You must believe
and accept it that we are there for the purpose of Professor Akintoye. Torí kò ń ṣe pé gbàtà bá débẹ̀ tán during the burial and tó bá ní kẹ́ lọ báyìí ìgbà yẹn ló máa sọ pé no o ò lè lọ báyìí ó fẹ́ mọ tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ yẹn. That means we have disrespected the most valuable asset that we have. There will going to be a big turnout. There are going to be people that might not align with us. Baba ló ń ṣe nǹkan lọ́wọ́ nísìn. And we know that Baba is an asset not just for the Yoruba movement but also for the Yoruba people, whether they are believing his cause or not. Kò mí pé torí pé bàbá fẹ́ jáde tán nísìn pé wọ́n fẹ́ wá sin ìyàwó wọn. Àwọn tí wọ́n believe in Yoruba nation might not or will not attend the event. Kò ń ṣe pé gbàtẹ́ bá wá rí yàn kan tí ó yàtọ̀ sí ẹni tí ẹ mọ̀ nínú mú olórí burúkú bombastar àwọn yín níṣẹ́ yẹn. Nobody will disrespect anybody on the day of the burial. It's going to be a 2 days event, 27, 28. And it is important that tó bá lè accept it, don't bother to come. Because if you come and you are planning to destabilize, disrespect the burial ceremony, you can be dealt with. So better kó tètè gbọ́ nísìn, and I will continue to emphasize on this. Ó better kó má wá rárá. We are expected as Yoruba people that believe in the Yoruba nation and also to understand that àwọn tó believe in Yoruba nation, they still give Baba Akintoye the utmost respect, and some of them might attend that event. Wọ́n ṣe pé bàtò bá wá rí ẹnìkan bá eléyìí gẹ́gẹ́ kó máa ṣe Yorùbá nìkan lórí burúkú ọmọ àlè olóṣì wọ́n ọ̀bẹ níṣẹ́ yẹn. Baba Akintoye ò bẹ́ anybody to attack anybody because you are not the only one invited. There will be so many stewards. Tó bá ní kẹ́ gbà báyìí, ibi tó ní kẹ́ gbà yẹn ó ní reason tó fẹ́ ní kẹ́ gbà bẹ̀. Irú àwọn ò lè gbà bẹ̀ yẹn o, ibi báyìí la máa gbà. You can be arrested on that day. And I'm not joking now. We have the right to arrest you for trying to destabilize an event. Because gbogbo event ló ní ètò tiẹ̀. And lọ sìnkú ni is a burial, and that burial must be respected. So ẹ wojú mi dáadáa. And when I'm coming out like this, it is coming from the topmost person. We have been told to go out and announce the burial, but also to remind you that it is not for hoodlums. Tó bá fẹ́ ṣe hoodlum, ó lè pàyà tiẹ̀ náà kó ṣìkún yẹ kẹ́ ṣe kẹ́ dábẹ̀rú. You have the right, ó lè pàyẹ́, ó lè pa bàbá ẹ̀ gọ́sẹ̀, kó wá kó àwọn hoodlums lọ síbẹ̀ kẹ́ lọ sìnkú yẹn. Òkúta fẹ́ sin kò ń ṣe òkú ọ̀fọ̀, even though it's so painful that we had no choice. The mama died. But kò ṣe pé ìwọ tó ń bọ̀, your agenda is different from the agenda of the day. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. I can tell you that there will be CCTV 24/7 that you might not even see. Tòtò bá rò pé jẹ lọ nínú event yẹn, tó bá play video padà a máa wọ ẹ̀kàn. So let us respect the family. The family are already going through a lot, losing a mother,
The last thing they want is for the day to be turned into what they've not planned for. Ìyẹn la ṣe advice yín sílẹ̀ pé kò ń ṣe wọn nìkan ló ń bọ̀. There will be different dignitaries that have been invited. I don't know who have been invited, but I have been told to tell us that you will not come there and destabilize the event. You will be arrested. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan máa arrested. Because ó ṣó pé o ò ní value, o ò dẹ̀ mọ respect fún bàbá Akintoye. So gbogbo tí a bá ti ń ṣe bọ̀tẹ́lẹ̀ tá à ń disrespect bàbá yẹn, we will not tolerate that on the day of the event for those 2 days. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Let us tell others that are going to come, ẹni tó ní access láti gbọ́n tí mò ń sọ nísìn. I should even have been recording this as I do all the time, but I forgot. But I will record from wherever I have still much time to discuss. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. This is Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep as we continue to prepare for the big event that we never planned for. But bó ṣe wọn náà ló ń ṣọlẹ̀, and we must accept that it has happened and it is beyond us. And that is the death that happened on the 25th of December 2024 of Mrs. Juliet Olubusola Akintoye, the wife of Professor Adebanji Akintoye, the leader of the Yoruba self-determination campaign. She will be buried in Ekiti, but there will also be service of song in Lagos State on the 24th of this month. I'll be telling you the church somewhere, I believe, in Isolo. But the wakekeeping itself will happen right in Ekiti in Ekiti State on the 27th of February 2025. Funeral service and reception will also be held in Ekiti on the 28th of February 2025. All these will be happening at Afe Babalola University for the reception. The church that event will be happening, I'll be telling us as soon as I have all the details. But the most important is for our to believe and accept Baba as our father. Some of us is not just a father, is more than a father. Because most of us never had the privilege to even get close to hear Awolowo, apart from Awontogbadun Awolowo during the Western region. But Baba is Arole Baba Awolowo. And nobody prayed for what happened. But Baba ti gbà kan lọ. Àwa ni ká wá wà in our topmost behavior during the process that is going to happen in Ekiti State. Kò ń ṣe rally là ń bá lọ sí Ekiti State, ẹ gbọ́ mi dáadáa. We are going for a funeral with our leader. And it is important that we understand that. After the burial, the next phase of the movement will be announced by the leader. But the conversation on the table right now is that a máa gbé òkú
lọ sí Adó Èkìtì láti lọ sin. Some of us will be able to go, and some of us might not be privileged to travel with them. But be rest assured that the capability of the media will bring all the event as it is unfolding. Fẹ̀yìntì ẹni wà on the ground, and fẹ̀yìntì ẹni lè travel pẹ̀lú wọn lọ sí Èkìtì. But ìwọ tó ń lọ sí Èkìtì máa rántí pé tó bá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣàkọ̀mójú kúrò. Kò ń ṣe nígbà tó bá tẹ̀ mọ́lẹ̀ ìgbà yẹn ló máa mọ̀ kó dà ń pé o ní òrùka kan. Kò ń ṣe Fúlàní ló fẹ́ náà lórúkà o, àwọn ọmọ Yorùbá náà ní ẹni tó wà níbẹ̀. A máa arrest ẹ mọ́lẹ̀. Tó bá ní òrùka lòwò máa lò fi ṣe jàǹbá fún torí pé wọ́n tẹ̀ mọ́lẹ̀. Torí pé in an event like that, in as much as they will plan everything, there will always be some kind of little things that they might not prepare for. Fún wa lómi. Please, ẹ jẹ́ ká respect ara wa. Torí pé àwọn ọmọ olókùn wọ́n believe pé bàbá àwọn ti di bàbá gbogbo bàbá àwọn ọmọ Yorùbá. Boko wa ń ṣe pé ká wá lọ síbẹ̀, ká wá sọ̀rọ̀ wa di nuisance. Kò ń ṣe pé ká wá débẹ̀ ká di nuisance kalẹ̀. Ṣé mọ̀ pé number one, a disrespect òkú yẹn, ìyẹn àkọ́kọ́. A tún wá disrespect bàbá, a tún wá disrespect àwọn ọmọ olókùn. Tó bá ní bíbá ẹni ká tò sí, ibẹ̀ ni ká bá wọn tò sí. Torí àwọn ló ní òkú wọn, but àwa la ní bàbá. But there must be protocol. And like I said earlier, ẹ lè bá wọn ojú kan pàdé pé ẹ̀yin náà wá kò ní dá fún yín níbẹ̀ yẹn wọ́n ọ̀bẹ̀ yín iṣẹ́ yẹn o. Wọ́n ọ̀bẹ̀ yín níṣẹ́ yẹn because bàbá sì jẹ́ bàbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà tí wọ́n dẹ̀ believe in Yorùbá nation. As much as Baba might try to convince them that ọ̀nà àbáyọ nìyẹn, wọ́n dẹ̀ rán wọn gbà. Some of them might not even be in politics. We've got to remember that. So that means there will be many different people, and we are giving thanks to the governor of Ekiti State ahead for the job that they will be doing on the day on behalf of the family Moki Babawa, governor of Ekiti State. Máa bá ọlọ́pàá jà níjọ́ yẹn o. Má bá Àmọ̀tẹ́kùn jà tó bá jẹ́ pọ́ máa wà níbẹ̀ o. Má bá sójà jà. Bíjà bá ń gùn ẹ́ nísìnyí, o lè wọnú igbó lọ, àwọn Fúlàní ń bọ́ ń bẹ̀ tẹ́ pé ọ̀rẹ́ ní bá wọn jà. Máa wá lo nǹkan kan nínú ibẹ̀ yẹn pé torí sójà torí yẹn àbọ̀lọ́pàá torí yẹn kò sẹ́ni kankan tó bẹ̀ iṣẹ́ yẹn o. I will continue to emphasize these. Torí pé tó bá dìgbà tí wọ́n bá mú ọmọ Yorùbá kan káwọn kan máa bẹ̀bẹ̀ pé ọmọ Yorùbá ní ẹjẹ́ àfi sílẹ̀ nígbọ́. And that's the reason why a ṣe ń tètè sọ sílẹ̀, and I expect and believe that all our other medias will pick on these and also tell you on their platforms. I was privileged again to engage Professor yesterday. I won't go into all the details, but èyí tó jẹ́ the part tó fẹ́ jẹ́ kí n sọ
òun ni mo wá sọ síta yìí. And I expect everybody to tell the next person in their group, eléyìí ẹ̀kẹ́ máa discuss nínú group, because èní ní ọjọ́ kẹwàá, so gbogbo ọjọ́ tó kù nísìn is just a countdown, but because a máa ń gbàgbé nǹkan. O lọ síbẹ̀ kó lọ máa fẹ́ gẹ̀ pé o fẹ́ bá ọlọ́pàá jà, because if the governor is providing maybe their security to protect us, to traffic control, FRSC, kò wá ń ṣe gbà yẹn ni wọ́n máa wá jáde ló máa wá bínú. Pé kí ló dé? Tẹ̀ǹdẹ́ wa dúró, ẹja kọjá, àwọn ọmọ Yorùbá nation ládé. Kò sẹ́ni kankan tó bẹ̀ nìyẹn. Ó bẹ́tà kó jókòó sínú ilé ẹ̀. Ó bẹ́tà kó jókòó sínú ilé ẹ̀. Kó má wá di nuisance. Torí kò ní wọ́tẹ̀. Especially we are Yoruba people. In tá ń jà fún kò kúrò níbẹ̀. Èmi ti sọ yẹn fún yín tí yẹn máa dìjà. Ó máa dìjà lẹ́yìn. But for now, ìjà kọ́ là ń gbé lọ sí burial. Just like we had during the CSI mother's burial. Some of us knew that everything went as it's meant to be. Kò wá sí nǹkan tó lè ṣe tó lè perfect. There will still be some, bits there. Àwa la máa adjust. I remember as an example, one of our media team on the Koikimedia, ó fẹ́ fún wa ní headache nígbà burial olóyè. The way the phone was turned upside down, orí ń fọ́ mi níbi tí mo wà. I then try láti control pé gbé fóònù padà báyìí, and ọ̀dọ̀ tiẹ̀ dẹ̀ ní gbogbo yẹn wò, because it was the closest to CSI on that day. But I accept pé ìlànà àṣeṣe. I'm sure some of you remember those videos. So I am just using that as an example, so that kó má dijọ́ burial nígbà tó bá ń pín ẹ̀bà, ẹ̀bà tí ó jẹ́ kó pass on, ó tún ti mú kan sábẹ́ tébù, ìkan wà lórí tébù, ìtọ́ ní kó pass sẹ́dọ̀ the next person, ó dẹ̀ fi sábẹ́ tébù tiẹ̀ ń bẹ̀, torí ẹ̀bà méjì ló fẹ́ jẹ, even though pé ẹ̀bà kan ló yẹ kó jẹ. Ẹ jẹ́ ká behave, torí pé n tá ń lọ fún kò ń ṣe torí oúnjẹ la ṣe ń lọ. Lóòótọ́, like I said in my broadcast yesterday, starvation ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Ìdí tí bàbá ṣe ń pariwo pé ká tètè kúrò ní Nàìjíríà nìyẹn. Bọ̀ kò wá ń ṣe pé à ń lọ sí òkú yẹn pé torí a fẹ́ lọ jẹun. À ń lọ látara lọ fi sọ fún bàbá Akintoye pé àwọn ọmọ Yorùbá nation, táwa jẹ́ Yorùbá nation to the core, àwa náà ń bá yín lọ sókú yìí. And we are going to be respectful, and we are going with dignity, and we are not going to attack or abuse or curse anyone that does not look like us. Tibani does not look like us. Mo ní Fulani o, so we don't expect to see Fulani there, and we have to be vigilant. Gbogbo wa la gbọ́dọ̀ wà vigilant. And what do I mean by that? It might mean nothing to you. Bóyá ìgbà tẹ́yìn ń bọ̀ ẹ kò notice nǹkan pé ọkùnrin yìí ó bẹ́tà kẹ́ inform àwọn steward àbí security pé ọ̀ràn pé bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan kan, and they can check it out and they can diffuse whatever the problem is, than just to go away and that might be a big problem. And that is what they call security conscious. Kódà bí Donald Trump gan bá ń jáde, kò sí bó ṣe lè tó gbogbo protocol yẹn, wọ́n sì máa ń wà security conscious. Bí Donald Trump bá máa lọ any country around the world, what is send àwọn kan lọ ahead, and that goes to any other president around the world as well anyway. So gbogbo wa ni security níjọ́ yẹn, but your job is just to pass it on, even if it means nothing.
and they might just be Yoruba people that are just having like ìfàjì gan bí wọ́n ti rọ́ ọmọ kan tó ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà mẹ́yẹn tó bọ́ tọ́wọ́rọ̀ bá ti wọ̀ láàrin àwọn méjèèjì adult ni wọ́n, and they can check it out quickly and they can say kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀, and it could be something that is important that they need to look into. I have 10 more minutes before we go to the next discussion, and then towards the end of the program I will wrap it up again with summary of the burial, because we have another topic to pick on at exactly an hour into the program. So as we have all been told and we are all aware, let me just show you the leaflet one more time before we so that is you have all seen it. I've used it as the terms, but I just decided to show you one more time. That is the wife of our leader, Mrs. Julia Olubusola Akintoye, tó ṣaláìsí ní December 25th ní ọjọ́ Kérésìmesì, ìyẹn lọ́dún tó kọjá, tí wọ́n máa ṣe ìsìnkú wọn ní láti on the 24 ìyẹn ní service of song nílùú Èkó. Wọ́n máa ṣe wakekeeping ní Adó Èkìtì ní on the 27th oṣù táwa yìí. Wọ́n dẹ̀ máa sin òkú lọ́n the 28th. Jíjẹ múmu ó dẹ̀ máa wà ní on the 28th yẹn náà. Gbogbo ẹni tí ó ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ, ẹ jẹ́ ká ṣe gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe sọ fún wa pé ọmọlúàbí ni wá, kò ń ṣe rálì là ń bá lọ sọ́hùn, ìsìnkú là ń lọ ṣe lọ́hùn. Gbogbo bá dẹ̀ ṣe fi lọ tá máa fi padà sí gbogbo ibikíbi tá bá ti wá. Kogi la ti ń bọ̀ ni, Kwara ni, Amẹ́ríkà ni, Japan ni, Australia ni, New Zealand ni, London ni, gbogbo ibikíbi tá bá ti ń bọ̀, ọ̀bẹ Elédùmarè á fi ìṣọ́ ẹ̀ àti ààbò ẹ̀ á fi ṣọ́ gbogbo wa padà lọ sí ilé wa. Ìyá dàgbà, àmọ́ ohun wa pé kó túbọ̀ pẹ́ fún wa, àmọ́ bí gbogbo wa ṣe mọ̀ pé kò sí tá bá lè ṣe ju pé ká dúpẹ́ fún ẹ̀mí. And like I said, I was with Baba yesterday, and that's all I can tell you. Baba is strong. Baba is doing very well, and he continued to say that Iṣẹ́ Yorùbá Nation has not stopped because of the death of the wife. Rather, Baba is even much more stronger than before, and that is something that we should all be excited about. Pé Ọlọ́run fún wa ní bàbá yìí, kí Ọlọ́run tó wá jọ kó túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá wa, ìyẹn Professor Adébánjí Akíntóyè, àti gbogbo àwọn tí wọ́n yí wọn ká tí wọ́n ń ṣe ètò ìsìnkú náà, àti gbogbo àwọn bàbá wa àtàwọn ìyá wa níbikíbi tí wọ́n bá wà. Orúkọ mi ni Ọláyọmí Kóìkì. Gbogbo ẹni tó bá gbọ́ recording tí à ń ṣe lọ́wọ́ yìí, ẹ bá wa make sure pé ó lọ sí gbogbo group, àwọn group leaders, àwọn tó jẹ́ admin, ẹ máa emphasize ní gbogbo inú platform pé ìsìnkú là ń lọ ṣe o, kò ń ṣe rally. Kọ́ má sọ di èyí tí àwọn mọ̀lẹ́bí ò fẹ́. Èyí tí mọ̀lẹ́bí fẹ́ ni pé kí gbogbo wa ká wá bá wọn ṣe àjọyọ̀. Lóòótọ́ kò ń ṣòkú ọ̀fọ̀, à ń lọ bá wọn ṣàjọyọ̀ ni. Tó bá tẹ̀ mọ́lẹ̀ níjọ́ yẹn, má fi ṣèbínú. Tó o bá rí ẹ̀bà jẹ, kò ń ṣe dandan tó bá délé ẹ o lè lọ tẹ̀bà, àbí kó bọ́ sẹ́gbẹ̀ẹ́ búkà kó ra ẹ̀bà. Tó o bá rí omi mu, we hope that all that is not going to happen, because ètò ti lọ rẹpẹtẹ fún gbogbo yẹn. Fẹ́yìn tí ẹ fi ra aṣọ òkú, I'm sure gbogbo group ti ń ṣètò bí olúkálùkù ṣe lè rà ní bó ṣe ní kẹ́ reach out sáwọn tí wọ́n ń ta àǹkárá. So gbogbo yẹn, I'm sure everybody is aware of that. So kẹ́ ẹ rán style tó dáa, kí a jáde dáadáa, and as usual, from the media perspective of ours, we are preparing just like we did during the burial of CSI's mother. We will be doing a bit more to make sure the coverage coming out fantastic well. That is the reason why we are investing quickly, in some of the top gear materials, especially as the laptop that we requested for, which
By the time I sent the money on Saturday, it was just too late for them to get to computer village. But that laptop will be picked up by God's grace tomorrow. It's part of what we're going to be using for the live streaming and many other things as well. We have capable Koikimedia team. They're all getting ready. They'll be preparing for this big day. Broadcasting will be going on continuously, and so èyí tẹ́ ń bọ̀ náà a máa gbọ̀rọ̀ lẹ́nu yín ẹ bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá tàtà èyí tí màmá dẹ̀ fẹ́ náà ni pé Yorùbá nation is no going back, but ibi tá à ń lọ sìnkú ni, and let us respect that. There is no but, there is no if. The family wants a respected burial, and tó bá ní ṣe báyìí ikọ̀ ẹni kò ṣe kó má jiyàn má ṣe anything. Ìwọ kọ́ ló lòkú ní táwọn ọmọ lòkú bá ti fẹ́ ní kàbá wọn fẹ́. We are not going there. We are thanking the governor ahead because a lot of activities like these cannot happen in a state that the governor will not be aware of and will not be preparing for. So that is one of the reasons why you are not going there as your own. Tó bá feel pé o fẹ́ lọ bẹ́ẹ̀ o fẹ́ lọ dàkan rú ni, ó bẹ́tà kó pa ìyá tiẹ̀ àbí kó pa bàbá tiẹ̀ kó dẹ̀ lọ dàrú. Tó bá fẹ́ dàkan rú níjọ́ yẹn wọ́n máa arrest ẹ, òun lọ nìyẹn. Kò sí àní, kò sí but, kò sí if. Má wá test oògùn kankan níbẹ̀ yẹn, kò ń ṣe ibi tá a ti ń test oògùn. Èyí tó ti rẹ sínú ilé tó wá mú dání. So ẹ jẹ́ ká behave. That is the instruction from our top man. Ó ti yẹ tí bá ti ní the top man. Ti bá CSI ní Germany, and he has given me the all clear to come and talk to you about this. So bóyá ṣe jẹ́ nìyẹn. So kò ṣe pé mo rán ra mi wá, because CSI, when I spoke to him in Germany, in top bí mi ni pé ṣé a ti make announcement, mo ní a ti make it, and he wanted me to add extra to it, and we will continue to relay this, and I'm going to be instructing the Koikimedia staff from tomorrow tó bá ti ń jáde ìtọ́ gbọ́dọ̀ máa sọ beginning of the program and towards the end, torí pé a máa ń gbàgbé nǹkan, torí báyìí ló máa dé nísìn ìwọ máa fẹ́ dà kan rú, kò sẹ́yìn kankan tó máa dà kankan rú níjọ́ yẹn o, òkú là ń lọ sí o, kẹ má ní ẹ̀gbọ́n nísìnyí, torí àní wojú anybody, àwọn tó máa arrest ẹ mọ́lẹ̀ tá a bá rí ẹ mú níjọ́ yẹn a máa mú ẹ níjọ́ kejì, torí CCTV máa pick ẹ. So mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí i, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ elétò náà tẹ́ ń tò ó pé báyìí lẹ́yìn fẹ́ ṣe ìyàn gbogbo tẹ́ bá fẹ́ ṣe ọlọ́run fún wa ṣe ádẹ́mú ọjọ́rú lágbára lódìmọ̀. Èmi ni Koikimedia tí gbogbo yín mọ̀, tí mo tún jẹ́ agbẹnusọ fún bàbá wa Dr. Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho tí gbogbo yín mọ̀ ní Ìgbòho Òòṣà. Now that is on that. Ẹ jẹ́ ká padà wá sínú program nísìn, torí pé èyí tá a fẹ́ wọlé sí nísìn ìgbà tí mo rí lè mo ní àti wọ wàhálà. Èmi máa ní ọ̀ǹtí tá a bá kúrò ní Nàìjíríà láàní sínú wàhálà, but ìgbà tá a bá ṣe wà nínú Nàìjíríà wàhálà làwà nú ẹ̀, ààrẹ lè nísinmi. Koiki yé máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ọ̀nà ajá ní ààrẹ nísinmi, mo láti fẹ́ rí sinmi sí mo lè mọ́lá máa rí, ààrẹ rí sinmi because ìlú yàn fún wa ní peace of mind, kò dẹ̀ fún wa ní joy. Ìbànújẹ́ ló jẹ́ fún wa, àbí kò ń ṣe ìbànújẹ́ fẹ́yìn? Ìbànújẹ́ ni ẹni tó lówó lọ́wọ́ kò gbádùn, ẹni tó lówó lọ́wọ́ wàhálà. So ìbànújẹ́ òun ni Nàìjíríà jẹ́ fún púpọ̀ nínú wa. So èyí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nísìnyí nípa ìrìn àjò Yorùbá nation àti many other areas tí mo fẹ́ pick on. Nígbà tá a ṣe program láàárọ̀ ẹ̀, I was struggling. Ó ní kankan tí mo fẹ́ mẹ́nu lọ bá, but mo wá article yẹn, I couldn't find it. But ẹ mọ̀ pé àwọ̀ ò ní sọ̀rọ̀ ká má mú bẹ́ẹ̀, mo ti wá rí article yẹn padà. So ohun tí mo fẹ́ ṣe nísìn ni pé màá kà fún wa,
àwa jọ gbé yẹ̀wò bó bá ṣe wá yẹ̀yìn sí ẹ ṣàlàyé fún mi, but àkọ́kọ́ mo lè fi àsìkò yìí láti fi kí gbogbo wa pé ẹ máa tún káàbọ̀ sórí ìkànnì yìí. A lè dá ṣe bí àṣà brọ́dà mi Àrólé tẹ́ntẹ́ mo ṣẹ̀wọ́ program wọn tán ni tálàwá bíyàn jókòó 3 hours sí nígbà tíyàn bá rí yàn kankan ló bá yàyàn wọn ṣe nìyàn máa pálẹ̀ kankan ló wà lọ sùn ni. ẹ̀yin náà lẹ́ ń bá wa pín program wa, and like I always say, especially àwọn tó máa ní wọ́n fi Yorùbá nìkan wọ́n fi ń pawó ni wọ́n fi Yorùbá ẹjọ́ ẹ má confuse àwọn èèyàn wa. Yorùbá nation message ni, and message yẹn kẹrẹ olúkálùkù wa ń deliver to our best capability. Mo kí brother mi Mass B mo rí ẹ ń bẹ̀, mo kí ọkú ṣẹ́ takuntakun kò ní sún ẹ̀ kò ní. bá ní máa dárúkọ gbogbo wa as usual ilẹ̀ máa ń mọ́ bá mi níbí báyìí. ó yẹ kí n lọ sùn ní àmọ́ ṣe nínú mi máa ń dùn nígbà tí bá rí bàbá Akíntóyè tara bàbá yẹn lé kókókó bí ọ̀tá. ó máa ń jíjà mi, ìyẹn tí bá tẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ lórí fóònù. bàbá ló jí mi láàárọ̀ yìí at 7 o'clock èmi wà lórí bed mo ṣe ń sùn, bàbá pè mí àyà mi já. kẹlẹ̀ imagine pé táìmù ni bàbá yìí wá ti dìde 7 o'clock ni bàbá pè mí láàárọ̀ ìyẹn láàárọ̀ àná kí a ti wà ní another day báyìí. n tó bá mi sọ private ni, but I was just like bí bàbá yòókè sùn ni. àgbàlagbà ní táìmù yẹn ó yẹ kí wọ́n sì relax. mo kíyàwó mo lè mix yẹn up mọ́ nísìn torí pé yàtọ̀ sí pé ẹ ti fún mi lówó mo gbọ́dọ̀ tún máa sọ pé ọkùnrin ni yín báyìí ṣe lè máa ní Koiki gan serious. ìyá wa dáadáa Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn ẹ ṣé gan ni. mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá mi wà ní ìṣìnàdù, mo kí brọ́dà mi Ọlánipẹ̀kun. mo rò pé ẹ̀yin náà múra sílẹ̀ fún Èkìtì ò dẹ̀ kúkú jìn. tá bá ti gbéra báyìí a mọ̀ pé títí ilẹ̀ Yorùbá fi kọ́lọ̀ kó ṣàánú. ẹ check mọ́tò tẹ́ fi gbé jáde, ẹ make sure pé mọ́tò tó dúró lójú títì dáadáa ni. tó bá dẹ̀ pẹ́ fẹ́ lọ́wọ́ public transport ni ẹ plan ahead. ẹ jẹ́ ká lọ yẹ bàbá yìí sí, ẹ jẹ́ ká lọ yẹ sí. bàbá yẹn ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. bàbá yẹn tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. announcement on the record for the record of our Yoruba daughter funeral. Elder Julie Akintoye burial rite passage and condolences taking place late February. ẹ̀yin tí ẹ bá lè dé láti diaspora ẹ fi ṣírò pé tó bá jẹ́ màmá ti yín ẹ máa wálé. mo mọ̀ pé ticket àti pé ta lẹ́ máa fà abroad. wọ́n dẹ̀ kúkú ṣe ìlú òyìnbó tí wọ́n bá sọ fún wọn pé my mother die, àìmọye mother yàn tí tó máa kú torí àwa máa ní mother tó pọ̀. tó bá níbo peace, but you told us your mother died. I mean, yes, another mother has died. I'm sure wàá fún yín láyè fáni tí ó bá láǹfààní àti lè wá nìyẹn. tẹ́ bá dé ní on the 24th ẹ bá service of song ní Lagos 25th ẹ dẹ̀ máa tẹ̀lé wọn lọ sí Ekiti. àbọ̀rọ̀ mo yé nísìn. so mo kí brother mi Sùnbọ̀ ẹ̀kalẹ́ àbẹ́kàárọ̀ ọ̀dẹ̀ la máa sọ. mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn náà ni wọ́n á máa pè yá ẹ pé iṣẹ́ tó mọ ẹgbẹ́ ó tẹ̀ ti die down díẹ̀ nísìn nígbà tá tẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ni. mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn ìyá dáadáa náà, alájà wáì, alájà bàrúwá, alájà adéyẹyẹ, gbogbo àwọn Muslim association tó ń bẹ ní London, tó ń bẹ ní Canada, èyí Christian. mo kí bàbá mi Adébóyè dáadáa. lóòótọ́ gbogbo sígbà tí mo ní pé bàbá yẹn sórí program mo kí wọn dáadáa. mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn wòlíì, mo kí pastor Emmanuel Tọ́gbà. mo fojú pa yín rẹ́ ìgbà tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn mo fẹ́ máa tún máa dárúkọ kí máa torí mò ń record audio lẹ́ẹ̀kan ni kó má máa tún di pé a máa gbórúkọ gbogbo yín lọ sínú broadcast yẹn. kò ní wá make sense nígbà táwọn yẹn bá ń gbọ́ audio tó ń gbọ́ mo kí bàbá kínní kan ọkọ̀ máa bá kí ló tún ṣẹlẹ̀ báyìí. so tàbá ti ń record because recording yẹn ó help me gan, especially fáwọn èèyàn wa tí wọ́n ní internet. wọ́n ti fi internet wọ́n ti fi jà àwọn èèyàn gan nílé.
ó wà expensive. So ẹ̀yin tẹ́ wà nílé tẹ́ ṣe ń gbọ́ wa, ọ̀gá ní Yamuda, owó tẹ́ ẹ fi jẹun, ẹ fẹ́ fi gbọ́ Koiki, ẹ fẹ́ fi gbọ́ this, ẹ fẹ́ fi gbọ́ that, kò easy. So ọ̀gá ní Yamuda, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lókè ògùn. So gbogbo ẹtí ìbá dárúkọ náà, gbogbo yín náà ni mo appreciate. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ ní mídíà tó dáadáa. Àwọn ò ní lọ báyìí ká lọ báyìí, ojú kan tá a bá wà yẹn la máa ṣá, à ń ṣá báyìí. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé tá a bá kanlẹ̀kùn yẹn títí tó o bá ṣí àfipájá, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, ó dẹ̀ ti yé yín tí yẹn mìn. Tá a bá kàn tó o bá ti ṣí, èèyàn lè fipájá. Ìpá yẹn kọ́ lè jẹ́ nǹkan tó máa oríṣiríṣi nǹkan èèyàn lè fi já. Ẹ mọ̀ pé táwọn ọlọ́pàá bá wá sílé èèyàn tó ní open tó tètè open, tó bá fi kíní yẹn tó bá fi gbá báyìí, ó máa já gbogbo lẹ̀kùn yẹn wálẹ̀ ni. So mo kí gbogbo èèyàn wa pé ẹ káàárọ̀, ẹ bá mi gbọ́wọ́lé share button. Ẹ̀yin yẹn náà ló lè fi dùn máwa náà nú. Tá a bá jókòó sí bíbá ẹ share, ẹ comment. Pastor Jerry ló ṣe parí kíní ní TBS, over 120,000 people ló wà lórí ẹ̀. Gbàtẹ́ pé wọ́n ṣe miracle. Mo kí ẹ brother mi lẹ́ẹ̀kan sí Sùnbọ̀ Koiki, ẹ bá kí mọ̀ sí àtàwọn tó kù náà. So mo fẹ́ jẹ́ ká wá wọnú ètò lọ báyìí. Instagram wọ́n ti blọ́ọ̀kì wa, wọ́n jẹ́ ká ráyè ṣe program lórí ẹ̀. So àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú àwa ti mark lẹ́nijọ́ mẹ́ta, account mi méjèèjì kò jẹ́ kí n ráyè ṣe program mi lórí. Fi ṣèbínú, ó ń ṣọmọ olókùn bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá yá, gbogbo wọn náà lọ máa accept pé ọmọ Yorùbá náà lè develop gbogbo àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Mo ìyàwó mi fi àwọn tó ń bá Elon Musk ṣiṣẹ́ nípa Doge kíní department tí wọ́n fún ní Trump administration yìí, wàláì ọmọ Yorùbá iṣẹ́ wà tá a fẹ́ ṣe. Àwọn tó ń ṣe coding, gbogbo àwọn ọmọ yẹn, mo rò pé tó jẹ́ 30 wà láàrin wọn. Young chap, ẹ lọ wo kíní ẹ̀ máa ní kí àwọn òbísẹ́ǹdẹ̀ sí mi bí àpilẹ̀ lọ́la lọ́dí bá ti ráyè wà lórí program. They are very young, ọmọ 19, ọmọ 21, tó ti ń kọ code, tó ti ṣèbígbà tí wọ́n bá tẹ wà nínú environment tó wà òkè ni. Púpọ̀ ní nísìn ẹlòmíì báyìí, fóònù tó fi ń wò mí báyìí 3 bar ló kù lórí ẹ̀, ó dẹ̀ ti ronú ẹ wo ojú fóònù ẹ̀ báyìí pé ó kù 2 bar, káyà dẹ̀ máa já. Ṣèbí òun lèmi ń chájì fóònù nísìn níbi kan láfíríkà. Lọ́dọ̀ tiwa náà kò sí iná, kò ṣe kó free náà, iná gan free lábúrọ̀dì. Ìyàwó mi ti pè mí ní last week, mo láti tún send another 50 pounds sí nísìn, torí pé ó gbọ́dọ̀ top up iná. Òtútù dẹ̀ wà, wọ́n máa ra gas. So kò ń ṣe tó, so àwọn èèyàn ready láti sanwó, bọ̀ kò sí. So Nigeria is àmàóche mo kí ẹ ní gbogbo Italy, báwo ni iṣẹ́ lè nì. So ìbànújẹ́ gidi ni, kò ṣe é máa kò ṣe é mò ń wá. Ẹ mọ̀ pé Yorùbá láti sọ fún mi nígbà míì ó máa ń fẹ́ prove difficult. It is not redeemable. Mo mọ Yorùbá ẹ̀ pé ẹ fẹ́ redeem Nàìjíríà, pé Ọlọ́run jọ Nàìjíríà kó dáa. Ṣé àwọn tó ń ṣerú àwọn àdúrà bẹ́ẹ̀ yẹn kọ́yìn ti wà lórí wọn. Sí mi lẹ́ẹ̀ tí ní kí n slow down pẹ̀lú ọ̀rọ̀ máa búyàn. Kò ìyẹn kò lè possible lọ títí, a kò máa yọ díẹ̀ ni. Ẹ rí i pé èyí tí mo ṣe láàárọ̀ ẹ̀ kò ra clean ẹ̀. Bomb bastard yẹn, oyè mo kí Aziz. So mo kí gbogbo náà, ẹ jẹ́ ká wọnú ètò lọ. Mo dẹ̀ máa record ní sí as usual, so mo nílé then tẹ bá tiri tó bá ti ń fi account mi síta, ẹ máa rántí pé ilé iṣẹ́ ni bọ̀bọ̀ yìí, ó ní ìdòwò. Kò tẹ̀ ṣe lè tí mo wà nínú Áfíríkà nísìn, àtẹ̀dúpẹ́ pé bá wa raise owó. Tá bá tún rówó ara laptop mi o, 440,000 naira ní laptop tó máa lọ rà láàárọ̀ ọ̀la. Mo ti send owó yẹn sí ọmọ tó máa lọ rà lọ́la. I dey need it because kò sí point ká ní kámẹ́rà tó dáa ká má lè connect ẹ̀ sínú laptop. A sì láwọn gadget afẹ́ rà náà, so that kí lè iṣẹ́ tó gbé dání náà ní Yorùbá nation, kò ní àfi tajà àfi rajà.
tó gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé wáyé tí mo wà láfíríkà ìnáwó ni kò tẹ́ ń ṣòwò African country bíi mẹ́ta tí mo ti lọ yìí ọlọ́run ọba ọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ yìí tẹ̀ mo wọ́ndà bí bàbá Akíntóyè ṣe ń gbé ní bíbà látọ̀ ọdún tó ti ń gbé nígbà tí olóyè Ìgbòho nílé nísìn kò lè gbé nílé ẹ̀ ní sókà ó láti rẹ́ǹtì ilé sí bíbà even though kó sì wà ní Germany wọ́n sanwó rẹ́ǹtì ní bíbà ẹ̀wọ̀n iná rẹ́ǹtì ilé ní bíbà yìí wọ́n fọ́ lórí hòtẹ́ẹ̀lì kan kò ń ṣe kékeré mo kí Dóyin mo dẹ̀ kí kò gbọ́dọ̀ kú ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ ká tètè ẹ jẹ́ àṣẹ kíákíá wàá kó ẹjẹ́ ìṣirò ẹ̀ 380,000 naira ó fún wa ní 150 sefa ṣe mo right sir ẹjọ sáré bàbá mi calculate kìíní ẹ tẹ́ bá gbọ́ mi nínú yàrá ẹ fún mi ní rẹ́kọ̀dì yẹn èyí tí mo ṣe ṣe náà nù Nàìjíríà bọ̀ fún bó ṣe jẹ́ ẹlẹ́fàǹtì náà yẹ ká gun ní nǹkan kó dẹ̀ jò wálẹ̀ ẹ mọ àwọn balloon tó máa fi ń ṣe ánímà yẹn ẹ mọ̀ pé tó bá blú ẹ̀ tán ó máa tóbi tó bá deflate á wálẹ̀ big for nothing tó bá ní big for nothing òun ní Nàìjíríà 380,000 ó fún wa ní 150 sefa 50,000 sefa 150,000 sefa báwo ni bàbá Akíntóyè ṣe ń gbé ìgbà iná láti ọjọ́ ọdún yìí ẹ̀rọ lè gbé nílùú yìí ó di sú mi ọ̀gá ní Yamuda mo lè wait láti yà padà ti Togo náà àti African country méjì tí mo ti lọ no. Economy Africa yìí gẹ́ta sí bí ó ní bó ṣe jẹ́ ọmọ kí Patrick Talon average salary nílùú 180,000 sefa ẹ máa sọ fáwọn tó ń ṣiṣẹ́ nílùú rẹ̀ but Africa is just a beautiful place ìyàtọ̀ wà mo kí bàbá mi Ṣókẹ́yẹ mo kí Azeez wàláì bí bàbá Akíntóyè ṣe ń survive àwọn tó ń tọ́jú bàbá 380,000 naira ó fún wa ní 150,000 sefa kí wá ní àǹfààní náírà yẹn so useless tissue paper lówó yẹn Nàìjíríà ló yẹ kó dàbí big brother fún gbogbo àwọn African countries yẹn tẹ́ ẹ pé 380,000 èmi mọ bó ṣe jẹ́ tẹ́lẹ̀ but I'm expecting pé ó yẹ kó fún mi jù bẹ́ẹ̀ lọ but kò how ló ṣe máa kó 380,000 naira tó máa fún ẹ ní 150,000 sefa àná ni mo ń sọ yìí owó tí mo ṣẹ́ lánàá ni mo ń sọ yìí 380,000 wàá fi gba 150,000 sefa owó ilé wọn dẹ̀ wọ́n ní bíbá bí mo ṣe gbọ́ hòtẹ́ẹ̀lì gan apartment gan kí la máa ṣe sí ẹ jẹ́ ká move forward now topic tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí nígbà tí mo rí
mo kọ́kọ́ rò pé bóyá irọ́ ni pé kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo ní irọ́ ni kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ irọ́ ni. Ẹ mọ̀ pé sometimes you come across headline wàá kọ̀ fojú gba sẹ́gbẹ̀ẹ́ tó bá tún flash padà wá sójú ẹ̀ wàá máa wonder pé láti bo síbo. À ń sọ̀rọ̀ terrorism nílẹ̀ Yorùbá ṣé mọ̀ pé Lagos a máa ń mú Lagos as pé nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ nínú Lagos state. I think that's our belief that Lagos state is so secure. How many people believe that you always have it at the back of your mind that anywhere ọba secure ní Nigeria kò ń ṣe bí ti Lagos state? We know that they are investing a lot in security and they are, orí Sanwó-Olú pé díẹ̀ àbí Fáṣọlá náà mọ̀, even Tinubu gan nígbà tó jẹ́ gọ́fúnà gbogbo ọlọ́mọ pé you gotta make Lagos security top notch. Wọ́n ní hòtẹ́ẹ̀lì tó kéré jù ní Kútọ́nù is 10,000 safer. Àwọn tó mọ̀ pa Kútọ́nù nìyẹn wọ́n ní 10,000 safer. Àwọn ẹ̀rẹ̀ ní oní standard kò ń ṣe irú ìtawà lè gbé sí báyìí wọ́n wà lọ aráàlú òyìnbó àwọn máa wá ètò jẹ́ pé sáfíìsì ẹ̀ máa wọ̀ pa owó ló máa jẹ́. Let's go further anyway. Tribune, Nigerian Tribune, èyí tí ó jáde ní ó ti di 2 days ago on the 8th. Ẹgbẹ́ headline yìí káyà yìí kọ́kọ́ já. We are committed to keeping bandits out of Lagos. Hausa Fulani leaders. Ẹ̀gbọ́n ó rà pé ẹ̀gbọ́n tí mo sọ nísìn ṣé kí n kọ́pù headline yẹn kí n jù sínú comment section. Wọ́n ní it is only an assumption that Lagos state is safer. Ìyàwó ní it is an assumption. Ṣé tòótọ́ ni? How many of us believe that Lagos is safe? No, let's just get the feel from our people on the trail. How many people believe that Lagos is safe? Yes or no? Simple. I need analysis. Yes, Lagos is safe. No, it's safe. Ṣé Hausa Fulani leaders ló máa bá wa kick out bandit nínú Lagos state? Because headline yẹn nígbà tí mo ti rí ó ń fún mi ní àwọn ní kí n má máa sọ pé ó ń fún mi lórí but ó ń fún mi ní concern. Dennis sọ pé no kò sí security ní Lagos state má ẹ̀kọ́ tán Koiki. Okay, Amauche ní no Lagos isn't safe. Amauche wọ́n máa nítorí pé Biafra ni wọ́n torí mo mọ táwọn ọmọ Yorùbá máa sọ nísìn wọ́n á má da ọmọ Ìgbò yẹn lóhùn kí ló kàn pẹ̀lú tó wà ní Lagos state but ó parọ́ ni ta ló tún wà ń bẹ̀. Alright, now ẹgbẹ́ headline ilé ẹ̀kan sí we tó bá sọ pé we àjọmọ àwọn púpọ̀ we tó máa ń tẹ̀ ní family òun gbélé kò sóhun mọ̀ wá ṣe rí we are committed. Àwọn kí ló ń pè ní committed ní èdè Yorùbá because mo ti understand how Hausa Fulani leaders wọ́n sọ fún wa pé àwọn máa ṣe gbogbo táwọn máa ṣe ọba ní Jésù mú kí yín táwọn máa bá wa kick out Buhari jìnnà lù nínú Lẹ́kí ní last week wọ́n sì rédà àwọn kan. I'm confused here now. We are committed to keeping bandits out of Lagos. Àwọn wo ni bandit tó ń sọ pé àwọn fẹ́ kick bandit out of Lagos? Hausa Fulani leaders nínú Lagos state wọ́n sọ fún ọmọ Yorùbá pé ẹ má wọ́rì ẹ̀yẹn lọ ẹ má sùn ẹ lọ sùn náà. Iṣẹ́ tí wọ́n ní pé àwa máa bá yín kick bandit ta ni ó lè ta ló fẹ́ mú ó lè. Ọlọ́run ti wọ one chance nínú Nàìjíríà yẹn drama pọ̀ níbẹ̀
ó náà pé mo ti get ọ̀rọ̀ yẹn. We are committed to keeping bandits out of Lagos. Okay, ṣé bandits wà ní Lagos ni? Lọ́wọ́ Lagos ẹ̀rẹ́ mi ò fẹ́ Àmọ̀tẹ́kùn. Thief plus thief equals 1,000 thief. Faraji Ìdòwú ẹni afẹ́ ní committed is ṣé Faraji lẹ́kọ́ ṣé mo pronounce dáadáa ọba ní Jésù ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ tó wà ń bẹ alálẹ̀ ọ̀rọ̀ burúkú tó ń tẹ̀rín. Haúsá Fúlàní sọ fún wa pé káwa Yorùbá táwa ní Lagos State ká lọ sùn, àwọn máa bá wa kíkì gbogbo àwọn bandit, àwọn máa make sure pé wọ́n wọ́n ní Lagos State. Kẹ́rí pé fi ara jìn, okay? Àwọn Haúsá Fúlàní ní àwọn máa bá wa fi ara jìn pé gbogbo àwọn dáràndáràn terrorist wọn ní wọ́n ní Lagos State. Báwo làwọn ṣe mọ bandit? That is the first question. Ẹ̀mọ̀ báwo dá wọn mọ̀? Báwo làwọn ṣe mọ bandit? Báwo làwọn ṣe máa mọ̀? Ṣé Fúlàní ò kì í ṣe bandit mọ̀ ní sílẹ̀ àǹsọ̀ báyìí? We play too much. Ẹ̀rí mi náà ṣe rẹ́rìn. Ọ̀rọ̀ ẹ ti dẹ̀rín àbí? Ó ti dẹ̀rín because à ń ní Fúlàní pa wá. Fúlàní sọ fún wa pé ká má wọrí ká lọ farajìn. Àwọn farajìn, àwọn máa bá wa make sure pé gbogbo tó ń lọ ní Lagos State, àwọn bandit, àwọn máa kick wọn out. Ẹ̀rí pé ẹ̀pọ̀rọ̀ yẹn ìgẹ́ta sí bí àṣà bàbá mi Ọ̀làndó ọ̀wọ̀ gbọ́dọ̀ bá fọ̀rún kẹ a ní ìgẹ́ta sí bí ó ní bó ṣe jẹ́. Fúlàní Haúsá telling us that they will help us to kick out any bandits in Lagos State. Báwo làwọn ṣe mọ bandits? Ìfaranìjí ẹ ṣe máa wọlé ẹ ti kọ́ sí Yorùbá bẹ́ẹ̀ ó ti yá àwọn tó jọmọ Yorùbá committed. Àmàwíjẹ ni bandit can't kick out bandits. Ẹni pọ́rọ̀ yẹn. Ẹ̀yin èèyàn wa ẹ bá mi dá sọ̀rọ̀ tó wà ní àlálẹ̀. Ó dà pé àwọn èèyàn ó ti rẹ̀ yín kò ní rẹ̀ wá. Ẹ̀yin náà máa ń sọ pé Kóìkì kò ní rẹ̀. Ìtẹ̀ máa ń sọ fún mi nìyẹn pé Kóìkì kò ní rẹ̀ yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń pariwo Yorùbá nation kò ní rẹ̀ yín. Bandit fi bá wa kíkì bandit. Ṣé Fúlàní tí wọ́n ń gbé láàrin wa lẹ́kọ̀ọ́ yẹn ní sàwọn èèyàn ṣe bandit? Kí lẹ sọ sà? Irọ́ ń parọ́ fún irọ́. Ìdá ẹ̀jẹ̀ mọ̀mí díẹ̀. Ìyànpá Áfíríkà omi ló gbọ́dọ̀ máa mu. Tí yàn bá dẹ̀ kíá fún ní Áfíríkà tó bá lọ tọ́nu bọ àwọn fizzy drink yẹn ó lè lọ bá Yorùbá kọ̀ lọ yọ nídìí èèyàn ní bọ̀tìyàn àárín kan fi lò. Torí inú Áfíríkà náà ni gbogbo nǹkan ló wà ń bẹ̀. Ogun jẹ̀díjẹ̀dí tó da ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn tó da gbogbo ẹ̀ wá easy. Ọlọ́run kí n tó padà lọ London gbogbo ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn kan nǹkan yẹn ni máa lò tó a lè ṣiṣẹ́ lára bọ́ omi ni mo mú lọ́wọ́ nísìn. Wàhálà ó ní báwo lọ ṣe kọrin ó ní baálẹ̀ ń ta ògógóró no baálẹ̀ ń ta gbó ìyàwó ẹ̀ ń ta ògógóró ẹ̀dẹ̀ náà fẹ́ iṣu lábúlé. Let's read it and understand bóyá headline yẹn ló wà ẹ mọ̀ pé àwọn sometimes headline can be confusing ó lè máa dàyàn lórí ilẹ̀ fẹ́ lọ fọwọ́ gbọ́ omi kí má lọ dà sórí laptop torí gbà tí bá tún ní mo need another laptop nísìn káwọn ọmọ Yorùbá máa ní tí bá ṣe sanwó kan fún ẹyọ tí o tó wá jẹ́ kí lè domi sí. Now let's go through the headline and read through. This is coming from the Nigerian Tribune. So kò ń ṣe pé Koiki ló make a lay up. We are committed to keeping bandits out of Lagos. Hausa Fulani leaders
kò tẹ̀ ń ṣe àwọn kan nínú wọn. So that means pé Haúsá yàtọ̀ sí Fúlàní àti gẹ́tì yẹn nísìn àbí okay. So àwọn méjèèjì wa come together wọ́n wá náà máa bá wa kíkì bandit out. Alright. Agége, Lagos Island, Ìdí Àràbà, Ọjọ́, Ṣáṣá, Alábà under surveillance. Agége, Lagos Island, Ìdí Àràbà, Ọjọ́, Ṣáṣá àti Alábà, wọ́n ní all these places are under surveillance. Is there something that we don't know? I don't have any intelligence. I'm not going to make anything up. I don't have any intelligence. But is there something that is brewing, that is that wants to happen in Lagos State? As this brother Miami, sleeping cells or sleeper cells. Let's go further. With the dust yet to settle on the alleged plan by bandits fleeing the north to attack the southwest. Okay. Baba Madebisi Bogoyeri, they are telling us that those area is full of terrorists. Amaucheni, who are the bandits and how do we know the bandits? Yorùbá Láfẹ́ TV, mo kí brother Mekabo sórí ìkànnì wa. Ẹ bá mi gbọ́ lè share button ẹjọ́ torí Ọlọ́run. Ẹ̀yin 68 lẹ́wọ̀ èèyàn 34 péré ló ṣe kí ni ló gbé ọwọ́ lé thumbs up. Mo lè appreciate gbogbo alálẹ̀ bá àtẹ̀ tí sùn torí kó máa pé gbàtà bá sùn làwọn Haúsá Fúlàní ló máa ṣe jàǹbá. Kí lẹ sọ sà? Kí lẹ sọ mà níbẹ̀ yẹn? Ìmọ̀ máa wọ̀ lúkẹ́. Bandit wants to check on bandits. No, ṣé Fúlàní tá à ń pariwo nísìn àwọn tó ń gbé lẹ́kọ̀ọ́ yẹn àwọn yẹn good Fúlàní làwọn? I don't know. Alright. Ẹ bá mi gbọ́ lé share button lẹ́jọ́. Bá àbá tẹ̀ ní pọ̀ ẹ sì bá wa gbọ́ lé share button. Kí lẹ sọ Mr. Adébánjọ? Ẹni Koiki, Fulani is the male torrent to 100% to take Yoruba land. Mo wá máa gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Reverend Wale kí lẹ sọ sà? Ẹni may God Almighty continue to bless you in Jesus name. Mo ṣe amen. Torí pé a ní ìdàdúrà tó pọ̀. Torí gbogbo gbà làwọn kan send a message pé Koiki wà careful. Wà careful. Potentially tó náà wà láfíríkà ní sí máa ká ẹni wa sókè máa padà bọ̀ ní London jàre kí ló ń ṣe ràn wá lọ́wọ́. Àdúrà ni kẹ́ máa ṣe fún wa. Kò ṣe pé kẹ́ fún wa lówó nìkan. Ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́. Ọwọ́ ọ̀tá, ọwọ́ àjẹ́, ọwọ́ oṣó, ọwọ́ gbogbo àwọn tó ń plan, tó ń gbẹ́sẹ̀ báyìí. Ìgbòho tó wà ní Germany, wọ́n ń gbẹ́sẹ̀, ó yá Ìgbòho ìwọ tó wà ní Germany, Koiki ìwọ ti wà láfíríkà, àbí ìbí ìsọ̀rọ̀sọ̀ tó wà láfíríkà. Ẹ máa gbé ẹsẹ̀ náà ní gbogbo àdúrà táwọn èèyàn ṣe fún wa, àtẹ̀mí àti gbogbo àwọn medias, torí kò ṣe èmi nìkan lẹ́mọ́ ẹni tó wà lábúrọ̀dì gan sef kò safe ká máa tẹ̀ tí sọ ẹni tó tún wá wà láfíríkà sọ ọlọ́run máa fi ṣẹ́ṣọ gbogbo wa but a lè wá torí yẹn ká wá máa sá fún bàbá wa Akíntóyè torí bàbá dáadáa ni. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ní táǹkà lọ́wọ́lọ́wọ́. Wọ́n ní àwọn bá kò dẹ̀ sẹ́fà ẹran pípẹ́ màláfíà sọ fún wa pé ẹ má jẹ́ kó confuse yìí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ bandit o. Bandit and ISIS, they are all one, but the reason why they keep using the bandit wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó stick sí létí pé terrorist ni wọ́n. There's nothing called bandit. These are full terrorists. But the Nigerian media, Giba Buhari, don't play it down. They always call them bandit. So when you hear the word bandit, you will not even realize that these are terrorists. These are full-grown terrorists. Tó ń gbé ìbọn, tó ń pa àwọn èèyàn. Wọ́n ní wọ́n ti ń sá láti north to attack ẹgbọ́n bíbá yìí o. Ṣẹlẹ̀ ìtẹ́má ní Koiki shut up. Gbogbo
gbogbo àlọ́kọ̀ máa jókòó, your platform is just to bring bad news. Ṣé èmi náà ni mo tún lọ sọ fún Tribune pé bandits fleeing the north to attack the southwest? Gbọ́ mi dáadáa ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ṣe mọ̀ pé mi máa ń try láti elaborate, mo dẹ̀ máa ń repeat. Reason tá a ṣe máa ń repeat ọ̀rọ̀ ni pé kí ó lè stick sí tiwa, because tó bá wọ bíbà mo fẹ́ jẹ́ kó jáde, mo fẹ́ kó wà nú etí. Because for many years mo ní Lagos yìí ẹ sọ fún Sanwó-Olú beef up the security. Something seems to now wear off. Ẹ má bínú ẹ wà lórí YouTube. There is an ẹ má bínú ẹ wà lórí YouTube. There is an ẹ má bínú ẹ wà lórí YouTube. Internet yẹn ló ń bọ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀ alẹ́ dẹ̀ kó máa settle down alẹ́ ni. With the dust, tó bá ní dust, ṣe mọ̀ pé Africa ní dust tó pọ̀. Ìlú òyìnbó kò sí dust kan lọ títí, but Africa ṣì wà very dusty. Tó bá jáde, tó bá wọlé, tó bá clean ojú ẹ̀ báyìí, ìdọ̀tí ní rẹpẹtẹ. Ó wà òkè, ara dust yẹn náà lọ máa gbá sórí àkàrà tó máa rà lórí títì. Ó ń jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ náà fertilizer náà ni. With the dust yet to settle on the alleged plan, alleged, that means pé fìrífìrí pé wọ́n fẹ́ wá attack Lagos State. Àwọn wo? Àwọn èmi ò ní lo word bandit yẹn o. Àwọn terrorist wọ́n ní wọ́n prepare, wọ́n palẹ̀mọ́ sílẹ̀ láti attack Lagos State. Wọ́n sábọ̀ láti north to attack. Impose economy attack, ATTACK, attack the southwest. Wọ́n sọ pé ní south east, wọ́n sọ pé ní middle belt. Wọ́n need to attack the southwest with Lagos State. Ìwọ tó ń sọ pé kò sí kankan ní Lagos State, àlàáfíà ní gbogbo ẹ̀ wà, ìlú náà ti ń pààyàn. Máa tètè máa mọra tó máa sùn pẹ̀lú two eyes closed. Ẹ rántí pé mo sọ fún yín, ó náà pé ènìyàn kan rán mi létí pé tí Koiki kúrò náà ló gbé wá bá wa pé wọ́n rédí Lagos State. Ó tútù gbàgbé ni. Bí ẹ̀yàn ni mo rí Lẹ́kí lẹ́ẹ̀kan tí kò tètè yé mi. Ṣé rántí pé mo sọ fún yín pé ní Lẹ́kí arákùnrin kan sọ pé ní estate àwọn èèyàn kan ti compromise estate wọn, Fúlàní terrorist ni. And the same Fúlàní sọ fún àwọn anísìn pé ẹ má worry, we are committed to chase away any bandit. Báwo làwọn ṣe mọ bandit? Ṣé àwọn ní telephone number bandit lọ́wọ́ ni? Ọmọ mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Àmàwùjẹ kí ló sọ? Before they come out, only before they come out with such news or message, they have already put out all their plans in place. Koiki, this is serious. Ṣé mo pé nobody has analyzed this? Nígbà tí mo rí ní àná ni mo rí, I had to take my time because tí bá ní kí n sáré wá ṣe program yẹn, I'm gonna have to do it again tomorrow. At least ó yẹ ká ṣe bí ẹ̀mẹ́ta, ká ṣe continuously. Because this is what we have been crying for. This is what we have been shouting for. But what you are láàrin wa, how can we now be told that the people coming from the north, we are dealing with two different stories now. Àwọn tó ń bọ̀ láti north tó fi wá pààyàn ní Lagos State, Ọlọ́run ní jẹ́ kó rí ṣe o, bọ̀ ká má sún àsùnpara. Because irú bí Pastor Jerry ṣe kan ní Lẹ́kì yẹn ní TBS ẹ̀ wọ́n lè jù kọ́ sínú bẹ̀. Ibi tí crowd bá wà lọ́wọ́ máa ń wá, olórí burúkú ni wọ́n. Ibi tí crowd bá wà lọ́ máa ń ju àdó olóró sí. Now bandit tó tún wà láàrin Lagos State wọ́n sọ fún wa pé no, àwọn wà committed, àwọn máa make sure pé àwọn protect gbogbo wa, and that is why they say we are committed to keeping bandits out of Lagos State. Àwọn wo ló ń sọ yẹn? Ṣé governor ló ń sọ yẹn ni? No, wọ́n ṣe governor, wọ́n ṣe commissioner for police ló ń sọ yẹn, kò ń ṣe deputy ló ń sọ yẹn. Àwọn Haúsá Fúlàní, Haúsá àti Fúlàní tó jẹ́ àwọn àgbààgbà wọn, àwọn sẹ́ríkì wọn ló ń sọ fún wa pé ẹ má wọrí, àwọn tó ń bọ̀ láti náà ti àwa mọ̀ wọ́n, tó bá ti ń bọ̀ báyìí a máa pè wọ́n, a máa divert wọn lọ sí ilẹ̀ Ìgbò, a máa ọmọ ọ̀rọ̀ yìí kọjá bẹ́ẹ̀.
Haúsá àti Fúlàní leaders àwọn àwọn ti ní wọ́n ní sẹ́ríkì káàkiri ṣe wọ́n ti pọ́sẹ̀ fi kan jẹ́ sẹ́ríkì àbí kinní kan ní Badagry. They are all over the place. Wọ́n wá ní àwọn tó ń bọ̀ àwọn máa control wọn padà. Irọ́ ẹ má wá sí Lagos State. Lagos ibi tá ti mú owó ni tó fi support gbogbo northern part of Nigeria. Ẹ má attack Lagos State now. Ṣó ti ń clear nísìnyí fẹ́yìn tí ẹ sọ fún wa pé a ti lè pariwo jù kí ló dé ẹyẹ exaggerate ẹyẹ ṣe this ṣó ti ń clear. Mo ń bèrè ní ẹ mọ̀ fún àbára wa jà ẹ mọ̀ fún ọmọlúwàbí lèmi ṣe mọ̀ pé mo ò níṣẹ́ ní London ṣe mọ̀ pé n tó ń lọ ní Nàìjíríà àwọ̀ orí àbí ẹ̀yin tẹ́ wà lélẹ̀ ń rí nígbà táwa ń pariwo pé ní 2 years ago intelligence kan wá bá CSI pé ẹni tó fẹ́ blow Lagos State ó ti wà láàrin wọn ní Lagos State nígbà káriwo yẹn pọ̀ àdẹ pinẹ̀ à ń pinẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ̀ pàtí pinni wọn wọ́n ya kúrò láàrin Lagos State padà. This was 2 years ago. There would have been a serious bomb attack ní Lagos State ní 2 years ago tẹ́ bá rántí wàhálà tí CSI ṣe àpariwo síta ni báwa náà ṣe ń tẹ̀lé wọn làwọn náà ti mọ̀ pé ó rà pọ́wọ́ ti fẹ́ bá wọn. Eventually they did not activate it. This was 2 years ago. And 2 years down the line, we are now hearing that there's an alleged plan. There is an with the dust yet to settle on the alleged plan by terrorists fleeing the north to attack the southwest, with Lagos State being put on red alert. Mo ti ka tán mo ń yọ díẹ̀ ni mo ń yọ bígbà tí mo ń yọ ẹ mọ̀ pé àwọn tó bá mọtí tó bá tó wá ń fi súyà àbí nǹkan tó láta tó bá fi ń jẹ báyìí á máa lọ sùúrùsùúrù ni tó bá ń mọtí lọ́wọ́ fáwọn tó mọtí mu tó bá mú àsùn tó da tó bẹ ṣe dáadáa kò ń ṣe àwọn àsùn tó láta sẹ́wẹ́sẹ́wẹ́ mo ń yọ fún díẹ̀ ni torí ẹ̀yìn kan wà tí ni pé kẹ kọ̀ndẹ́mù tá a bá gbé jáde irọ́ lọ́pàá olè ìgbìgbì ìgbàgbà ìgbògbòs wọ́n ní Lagos ti wà on red alert. mo jẹ́ mo ní jẹ́ tó lọ́lẹ̀ díẹ̀ ẹ bá fowó sàkáǹtì ẹjọ́ torí Ọlọ́run. èèyàn máa ń mú gbòòrà láfíríkà omi ni. ṣe rántí pé Gumi wá sí Ṣakí bí i 2 years ago nígbà tí ẹ rántí. Am I the one making this up? Yorùbá tẹ̀ ń kọ yìí ó ti pọ̀ jù fẹ́mi mi lè kà. Dennis Yorùbá yẹn ti pọ̀ jù mi lè kà ilẹ̀ lè wá ká lẹ́yìn ilẹ̀ ti ṣú lálẹ́ ìgbìmọ̀ lọ gẹ́ra mi jẹ. Ó dàgbẹ́ ìgbọ́kùn tí mo sọ. Right as we speak right now, Lagos State has been put on the red alert by security agencies and community leaders. The daily streaming of the northern youths into the country most populated at Iwoga. That means that anything can happen in Lagos State as it stands right now. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí náà lèmi náà ṣe ń wò yìí. As we stand right now, èmi kọ́ ni mo sọ tó bá ní kan red alert kò sí ní amber kò sí ní ẹ mọ̀ pé traffic light amber orange green àbí red ó ṣàyẹyẹ ìtẹ̀ bá ń drive red ni stop danger OPC wà ní Lagos State. Okay. Wọ́n fi Lagos State sí red alert ilé owó ilẹ̀ Yorùbá wọ́n fi bàjẹ́
ẹ̀wọ̀n bí tèmi tí mo lọ báyìí nísìn ẹ má bínú pé ibi tí mo fẹ́ yà sí ẹ mọ̀ pé wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mi ti ń ronú wọ́n rí pé Tinubu ti fà wọ́n lẹ́pọ̀n ya wọ́n kúkú wá fẹ́ ba Lagos jẹ́ wọ́n ti rí pé Tinubu ti fà wọ́n lẹ́ẹ̀pọ̀n ya ẹ má bínú fún èdè yẹn ó ti fà wọ́n ní kankan ó ti já gbogbo ẹ̀ wọ́n wá kúkú ní káwọn kúkú destroy Lagos State pé ṣé Lagos ló ti ń rí owó tó fẹ́ fi tọ́jú àwọn so wọ́n fẹ́ dí pẹ̀lú Tinubu wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó bá blow Lagos State number one Tinubu ò lè náà fẹ́ ṣe 2027 mọ̀ ó dà pé mọ̀ pé Lagos State is the powerhouse of Yoruba land ọmọ Yorùbá ẹ dìde mo ò ní ká dìde lọ́jà o ìyẹn lẹ máa mú nísìnyí o kí ọkàn dẹ̀ máa lo fídíò mi kẹ́ máa lọ gbé headline kankan sí máa flag yín down ní o so I'm not here to condemn what is happening in Lagos State tèmi ni pé kí n gbé wá because báwo lè ṣe nísìn kò sẹ́ni kankan tó ṣe analysis ẹ̀ mo ò tí gbọ́ lọ́dọ̀ TVC mo gbọ́ lọ́dọ̀ Arise wọ́n kàn ṣe headline olúkálukú dẹ̀ lọ sùn tèmi ni pé kí n sọ fún yín pé red alert ní Lagos State wà bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí red alert that means pé ó ti laná ó ti la iná ní Lagos State. mo ní gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ àbí gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ nígbà tí Ìgbòho ń pariwo gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ gbogbo èmi ò dẹ̀ mọ̀ bó ṣe kọrin báyìí olú ọba ti dolówó bí Davido. I hope Sanwo-Olu is not sleeping every day anymore and I hope his deputy Amsa I hope he's not sleeping as well kò gbọdọ̀ sún lójú wọn ní alẹ́ o wọ́n lè sùn lọ́sàn-án o but láti 12 títí di 6 wọ́n gbọ́dọ̀ máa protect ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní Lagos State from 12 midnight títí di 6 wọ́n gbọ́dọ̀ tó máa ṣàìsùn pẹ̀lú àwọn security agency ni because wọ́n fẹ́ blow Lagos State wọ́n fẹ́ jẹ Lagos State mú wọ́n fẹ́ destroy ilẹ̀ Yorùbá tó ń pè ní Lagos State wọ́n lè ti destroy Lagos State kí ló tún kù. gbogbo wa la lọ́wọ́ ń bẹ. mo fẹ́ pẹ́ lórí programme tó bá ti di 2 hours kí n lọ sùn a máa sọ ètò kù lọ́la. Amidst the fear of possible attack on Lagos State by terrorists fleeing the northern Nigeria, the Arewa community comprising Hausa and Fulani residents in the state has declared its anti-banditry stand, expressing support for all measures to keep the terrorists at bay. Terrorists máa pe terrorists pé ẹ má lọ sí Lagos State o, Koiki ti ń pariwo ẹ mọ̀ pé ọmọ Ìgbòho ni kò dé like yín ẹ lè divert lọ sí Ondo State àwọn ará Ondo máa bínú nísìnyí o ẹ máa bọ̀ lógùn State Ogun State máa yarí ó yẹ lọ sí Ọ̀yọ́ State a máa jẹ Aláàfin láìpẹ́ yìí ó yẹ gbé lọ sí Ọ̀ṣun ayírọ́rọ́rọ́ ará Ọ̀ṣun náà wọ̀n fẹ́ ẹ dá padà lọ sọ́dọ̀ bàbá Èkìtì lọ́hùn bàbá Èkìtì nírọ́ gbé lọ sọ́dọ̀ Ọmọlúkà ló yá dá padà sọ́dọ̀ Kogi Kwara àwọn Kwara yá tì wọ́n bọ́ta ẹ wo ta fi ń ṣeré ẹ wo tí gbogbo wa fi ń ṣeré tó bá ti di 2 hours ká máa lọ́lé. The leadership of the Fulani and Hausa community in Lagos State equally expressed confidence that Lagos is safe and shall continue to be safe for the indigenous and other dwellers. Àwọn mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ nínú Lagos State yìí o. Ọmọ mo ní èmi ni journalist máa yọ ẹ̀mí Nàìjíríà kúrò lára ẹ̀ torí ìwọ tó ṣì wà adamant pé Nàìjíríà torí tó bá blow Lagos State pẹ́rẹ́ tí wọ́n tighten up security yẹn tó bá jẹ́ kọ́ blow Lagos State wà wá ṣe mọ̀ pé àṣorí Koiki yẹn pé
ó kàn máa ń pariwo tí kò tẹ́mi lọ́rùn ni. The community of Fulani and Hausa in Lagos State noted that it had a mechanism it had a mechanism on the ground to checkmate its members and forestall infiltration by strangers who might constitute a security threat to its members and the people of Lagos State. Fulani náà ń checkmate Fulani nínú Lagos. ọmọ ẹyẹ lọ sọ ariwo ti fẹ́ pọ̀ jù díẹ̀ díẹ̀ lọ sùn ẹyẹ èèyàn mi orí ò ní fọ́ mi torí má ti bá lórí fọ́ mi ní sàwọn ìyá kan máa ní orí ò ní fọ́ ẹ Koiki. ṣe rí pé we are in deep shit. ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ thank you. Fúlàní sọ pé òun bá wa checkmate Fúlàní tó fi wá pa wá, so Fúlàní ti wá di ọ̀rẹ́ wa, so Fúlàní ló máa bá wa checkmate Fúlàní tó fi wá pa wá, so wọ́n ti mọ̀ pé wọ́n fi wá pa wá ní Lagos State, so Fúlàní ló wá bá wa checkmate ẹ̀. láti bo síbo láti bo síbo how. Where? How come? Ó ṣọ́ọ̀kì èmi náà. Ó ṣe ń ṣọ́ọ̀kì èmi náà ṣe ń ẹjọ́ ọ̀pá náà ni. Màá fi wọ̀nyí kí tó lọ. Ó wà wájú mi. Èmi kọ́ mo kọ́. Ó wà nínú Tribune, Nigerian Tribune. Although members of the Fulani Arewa community are everywhere across Lagos State, alhamdulillah. Adúpẹ́ fọlọ́, wọ́n wà ní everywhere in Lagos State. Their largest concentrations are found in Agege, Lagos Island, Idi-Araba, Ojo, Shasha, Alaba, and many other localities in Lagos State, which have come into security and communion focus since the news of the possible attack was escalated. Our eyes and ears are always open. Fulani community in Lagos State. Àti wọ́n one chance. Ẹ jẹ́ wá kà without any analysis. We are committed to keeping bandits out of Lagos State. Hausa Fulani leaders. Agege, Lagos Island, Idi-Araba, Ojo, Shasha, Alaba under surveillance. With the dust yet to settle on the alleged plan by terrorists fleeing the north to attack the southwest, with Lagos State being put on red alert by security agencies and community leaders, the daily streaming of northern youths, terrorists, into country's most populated state is putting renewed focus on the leaders of the Fulani and Hausa Arewa community in Lagos State. Amidst the fear of possible attack on Lagos State by terrorists fleeing northern Nigeria, the Hausa Fulani Arewa community, comprising Hausa and Fulani residents in the state, has declared its anti-banditry stance, expressing support for all measures to keep the terrorists at bay. The leadership of the Fulani and Hausa community equally expressed confidence that Lagos State is safe and shall continue to be safe for the Fulani, the Hausa, the Yoruba, the other indigenous and other dwellers in Lagos State. The Fulani Hausa community noted that it had a mechanism on the ground to checkmate its members and forestall infiltration by strangers who might constitute a security threat to its members
and the people of the Lagos State in general. Although members of the Fulani Hausa Arewa community are everywhere in Lagos State, their largest concentration are found in Agege, Lagos Island, Idi-Araba, Ojo, Shasha, Alaba, and many other localities in Lagos State, which have come into security and communion focus since the news of the possible attack was escalated. Our eyes, ojuwa, our ears, etiwa, are always open. Fulani Hausa Arewa community in Lagos State. Mo kí gbogbo wa pé àṣeyọrí la máa ṣe. Fáǹfẹ̀ náà tí ẹ bá rántí ta kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ pé oṣù yìí la máa sìn ìyá wa Mrs. Juliet Olúbùsọ́lá Akintoye ní on the 27th wakekeeping ní Adó Ekiti, on the 28th burial and reception Adó Ekiti. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló pé whether wọ́n believe in Yorùbá nation or not, wọ́n ní gbogbo àwọn tá à ń bọ̀ kájọ́ ọmọ Yorùbá nation ká respect àwọn ọmọ olókùú. Ó ṣeé ṣe kó bá ojú tí kò ṣe Yorùbá nation pàdé, wọ́n ọ̀bẹ iṣẹ́ pé kó ta sí wọn, kó nà wọ́n, kó bú wọn. Ihun tí wọ́n ní ká ṣe ni pé ká wá yẹ wọn sí, ká dẹ̀ padà lọ sílé wa. Rálì kan là ń bá lọ, òkú là ń bá lọ. Eléyìí tí mo ti ń kàbọ̀ láti ẹ̀ǹkan ẹ lè bá nínú ìwé ìròyìn Nigerian Tribune tí à ń pè ní Nigerian Tribune tó jáde ní February 8, 2025. Òun náà ni ẹ̀ ń wò ní iwájú mi fáǹfààní ẹ̀yin tí ẹ̀yin náà bá fẹ́ lọ kà fúnra yín àbí bóyá ẹ fẹ́ sẹ́lẹ̀ sáwọn fámìlì yín pé n tí Koiki sọ yìí lóòótọ́ ni o, Lagos State ti wà ní red alert. Èmi mọ̀ pé Babájídé Sanwó-Olú kò ní sùn, ó gbọ́dọ̀ take care Lagos State dáadáa. Yorùbá Nation Lafẹ́ TV sọ pé Koiki, we enter one chance long time ago. Fulani is your leader in Nigeria. We Yoruba need a lot work to do to get our land back. Amauche ni is Lekki toll gate not in Lagos State that has suffered several attacks. Waris Jinadu ni Akuomo full-blooded Yoruba yàtọ̀ sí half-blooded non-blooded immigrant tí wọ́n bí sí ilẹ̀ Yorùbá. Trump àti Kemi Badenoch are doing good job on immigration reform which Yoruba land lack with a question mark. Wọ́n ní kò sí immigration record àti birth record fún citizens ní ilẹ̀ Yorùbá. Irú àti ògìrì náà ló wà níbẹ̀. Amauche ní we are seriously enter one chance. Waris Jinadu ní there is no Yoruba vital birth record and death statistics database for undocumented jackpass, Yoruba sons and daughters, and foreign dwellers on Yoruba land. Unfortunately, Ìyàwó Olúrẹ̀mí Kínàkó Lagos State doesn't want Yoruba nation rally, is now on red alert. Ẹ rí i pé ọlọ́run tóbi lọ́ba. 2021 àgbérálì lọ sí Lagos State láti fi kéde pé àwọn tó fẹ́ pààyàn wọ́n ti wà ní Lagos State ní ọdún mẹ́ta sẹ́yìn. Ṣe ni ká tó tẹ̀gbé rálì débẹ̀ ni wọ́n ti gbé ogun lọ fẹ́ pa Ìgbòho sílé. Ẹ wá wo 2021, 22, 23, 24, 3 years later Lagos State wá sọ fún wa nísìnyí pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá nation ẹ dẹ̀ pariwo títí o, àwa létí wa di tá a gbọ́ tí Arẹwà àti àwọn tó pinna wọn ní Fúlàní àti Haúsá wa ní ẹ̀yẹn lọ́ọ̀sùn àwọn a máa ṣe ìdáàbò. Kódà wọ́n náà wọ́n mọ àwọn tó jẹ́ terrorist láàrin àwọn tó bá ti ń bọ̀, àwọn máa pè wọ́n pé kọ́ máa yà sí Lagos State, kọ́ yà lọ sọ́dọ̀ àwọn Igbo lọ́rùn, lọ́dọ̀ àwọn Biafra. Tó ẹ̀yin èèyàn wa àìrí jù báyìí lọ lórí late night broadcast. Mo pẹ́ gbádùn ètò náà bóyá o ṣe ń gbádùn sìgá bí àwa ṣe ń gbádùn òtútù tí a máa kó sí jacket àti tamawẹ̀. Ẹ wá rántí pé ọ̀rọ̀ Yorùbá tá à ń pariwo yìí bó ṣe kàn mí ló kàn ìwọ, nítorí kálukú wa bá ṣe ń bẹ̀ náà la máa jèrè ẹ̀. Má wàá jókòó tatarata
kò ní ibo lọ́ bá ṣẹ́ dé, ta ni wọ́n ránṣẹ́, ta ló ń san sálárì fún, gbogbo wa náà la wà involve, gbogbo wa pátápátá la níṣẹ́ ta máa ṣe. Mo kí àmì lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí àwọn ìyàwó mi, mo kí àwọn ọmọ Oòduà, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń fẹ́ àdúrà ran gbogbo àwa tí a jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀, mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Tó o bá sẹ́yìn kò sáwa, ẹ bá ṣe bá wa pé náà ló máa débi tó yẹ kó dé. Iṣẹ́ tiwa ni pé jáde ká sọ̀rọ̀. Tá a bá wo aago nísìnyí, aago mẹ́ta òun ló lù níbi tí a ti ń bá yín sọ̀rọ̀ nínú Áfíríkà. Ẹ rí i pé iṣẹ́ ni aago ń ṣe, ilé ìtawà náà ń ṣe àti tẹ́yìn náà jókòó tajọ́ ń bọ̀, kò yí sí rárá. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀ mú kí gbogbo wa. Ẹ̀yin tí ẹ gbà fún bàbá Akintoye, no problem. Ìtí mo kàn mọ̀ ni pé ìtòlúkálukú wa bá fẹ́ ṣe, ẹ lọ máa ṣe, but ẹ má sọ pé ìgbà báyìí ni bàbá Akintoye gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan báyìí. Bàbá Akintoye máa decide at the appropriate time. In tó wà níwájú wa nísìnyí pé a máa sin ìyàwó wọn tí a mọ̀ sí Mrs. Juliet Olúbùsọ́lá Akintoye. Kọ́lọ̀ foríjì màmá tó bá wa tẹ̀wọ̀n sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Látara bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi lórí MixLR. Mo gbọ́ ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Twitter space, orí Twitter, orí Facebook, orí Instagram. Ẹ máa rántí pé Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Ilé-iṣẹ́ kan ni tó nídìí ìrànlọ́wọ́ tó pọ̀. Torí pé tá a bá sọ, ẹ lè rò pé a need. Àwọn kan wà tó need, àwa need la ṣe ń sọ ní gbogbo ìgbà. Torí pé BBC gan tó o bá san TV license ṣe lọ́ máa fún ẹ sí, wọ́n lè mú on sentence yẹn lọ sí jail ní UK. Àwọn ọ̀dẹ̀ lè sentence yín ju pé ká bẹ̀ yín, ká ràn yín pé ẹ ràn wá lọ́wọ́. Not ever tẹ́ bá fún wa, kódà bẹ́ fún wa ní £1,000 àdúpẹ́, bẹ́ fún wa ní £1,000 kódà inú wa máa dùn ni, torí pé at least ẹ̀yin tẹ̀ yọ́nú kòsíkòsí tẹ̀ fi fún wa. Màá lọ bẹ́ẹ̀ mo kí bàbá wa Olóyè Ìgbòho, mo kí gbogbo ẹ̀yin yá wa àti gbogbo ẹgbẹ́, mo kí Káyọ̀dé Mọ̀lá pé ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Gbogbo ọmọ Yorùbá, ìlànà ọmọ Oòduà ní, ìlànà Amẹ́ríkà ní, Canada ní, gbogbo àwọn tó wà lábẹ́ YSDL, kódà àwọn tí wọ́n dá dúró as independent, mo kí Global Directorate, mo kí Ìbà Gani Adams, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí àwọn Biafra. Ẹyẹ máa sọ pé kí Ìgbòho má yẹ sọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Tí Nnamdi Kanu ṣe kò tí ì tó kankan ju pé ó ń béèrè fẹ́ tó àwọn èèyàn ẹ̀, kò dẹ̀ ń ṣe terrorist. Torí pé IPOB ò ń ṣe terrorist organization. Amẹ́ríkà ò pè wọ́n ní terrorist, UK ò pè wọ́n ní terrorist. Fúlàní tó ń pè ní Buhari olórí burúkú, òun ló subscribe wọ́n pé terrorist ni wọ́n. International community does not believe and agree with that. So gbogbo ẹ̀ tẹ́ máa ń wà a little bit tó bá ti dọ̀rọ̀ olóyè dárúkọ Nnamdi Kanu, ara yín máa ń fi pé ara rẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ olóyè tó kò bá máa dárúkọ ẹ̀mú yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó wà important pé ká máa highlight pé kọ́ fi Nnamdi Kanu sílẹ̀. Ó dà kó wọ́n rẹ̀ ń gbé bọ̀ ní court ní èmi. I hope that he will be released so that kó lè padà lọ bá àwọn family ẹ̀. Wọ́n kidnap ẹ̀ ni, ó kidnap ẹ̀ láti Kenya ni, láti Kenya lọ ti kidnap ẹ̀. Rendition tó mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Orúkọ tèmi náà ni Ọláyọmí Kóìkì. Ó rán Ayọ̀ Lọ́másùn. Mo kí gbogbo lé pátá láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Èyí la fi ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ọmọ mi kan máa ní bringing the world. Mo ní mo gbógun wá o. Kí ni àlọ́ máa ní Kóìkì ló ń gbógun bọ̀. Ogun tó ń bọ̀ nísìn, ogun Fúlàní nínú Lagos State tó pè ní Red Alert. Ó rán Ayọ̀ Lọ́másùn. Good night and love you all. Bye for now.